Всем привет, на планете YouTube, с вами я, Вертиго, мы с вами продолжаем проходить Dragon Age начало. Короче, прошлая серия просто прошла в нашем лагере. Я уже это говорил позапрошлой серии, короче. Что такое будет, если мы попадем. В итоге я поменял снаряжение, там что-то оружие поулучшал, медальоны, вся херня. Раскраска, мини-сцены были с моей собакой интересные, прикольные. Потом с Маргаритой мы потрахались несколько раз. Даже сцена была, только она в лифчике была одета. Потом она мне дала кольцо, где показывается, где я, где она, короче. Там любовь, химия происходит, непонятно. Вот, рыжую я засосал. Она засмущалась, она меня хочет, но я с ней засосался. Трахнуть ее еще нельзя было, вот. Ее можно будет потом трахнуть, и какой-то квест должен появиться, а может и не появится. Но в будущем, возможно, ее трахнуть, даже если мы и расстались. Тоже я ее трахну. И надеюсь, я не расстанусь с Маргаритой, потому что мне приснился такой сон, где я наделал ошибки, согласился с рыжей общаться, куча всего просрал и, короче, проснулся и просто охуел от жизни, обоссанный был. Но, слава богу, это был сон, и я бы никогда Маргариту не проебал на эту шкуру. Все, бери что-то покушай, попить, приятного просмотра и аппетита. Тоже все, записываю подряд, потому что адреналинчик подскочил после этих ебаных Санта-Барбары. Надеюсь, ну я хочу ее трахнуть, но мне интересно. Чисто трофейчик получить, а с Маргаритой мы будем до конца жизни. Маргарита это мое все. Вот. Но мы посмотрим. Если не трахну, то похуй. Я ее засосал, это уже какой-то пунктик выполнен. Все. У меня есть собственный купец, интересный, я там классно закупился, куча подарков. Теперь давай с этим ебаным нытиком поднимать отношения. Я сейчас со всеми подниму отношения и посмотрим, как оно вообще будет. Где у меня? У меня куча всего. Сейчас мы ему дамо. На, пивко. Ну, конечно, ты от пивка не откажешься, мразь ебаная. На. Ну, я понял, логично. Нихуя себе. Библейская ты сука. Меч-бабочка будешь? Ну ты гандон, на тортик. Блять, если у вас что-то идет по пизде, знаете, тортик вас всегда спасет. Только у меня тортик еще закончится. Ну, у нас отношения большие, но подожди. Подожди, не понял. Блять, я с тобой, Стэн. Это Стэн ебучий. Понятно, почему ему меч не понравился и пиво понравилось. Это со Стэном я общался. Что за навык, кстати? Что тебе дают? Сила второго уровня? Хуёво как-то. Накупил я каких-то шкатулочек. Надеюсь, ему это понравится. Я что-то не заметил, что я сцену всю дарю на самом деле. Блин, а как, кстати, избавляться от всей этой херни? Ну, то есть, вот это я им надарил, а как потом избавляться? Это же надо как-то избавляться. Ну, кто мы с тобой? That is unexpected. You sound surprised. You must have heard this before. You'll get over it, eventually. I caged myself. A weak mind is a deadly foe, as you are no doubt aware. I told you before that I was sent here. I was not sent alone. I came to your lands with 7 of the Beresad, my brothers, to seek answers about the Blight. We made our way across the Ferelden countryside without incident, seeing nothing of the threat we were sent to observe. Until the night we camped by Lake Calenhad. They came from everywhere. The earth beneath our feet, the air above us. Our own shadows harbored the darkspawn. I saw the last of the creatures cut down, too late. I fell. I heard the stories of Ostagar. Your kith stood their ground when others fled. No one can do more than that. I don't know how long I lay on the battlefield among the dead, nor do I know how the farmers found me. I only know that when I woke I was no longer among my brothers, and my sword was gone from my hand. I searched for it, and when that failed I asked my rescuers what had become of it. They said they found me with nothing. I did. I knew they didn't have the blade. They had no reason to lie to me. I panicked. Unthinking, I struck them down. I know I cannot justify what I have done. My honor is forfeit.
That sword was made for my hand alone. I have carried it from the day I was set into the Beresad. I was to die wielding it for my people. Even if I could cross Ferelden and Tevinter unarmed and alone to bring my report to the Arishok, I would be slain on sight by the Antam. They would know me as soulless, a deserter. No soldier would cast aside his blade while he drew breath. Не, ну я не буду его осуждать за то, что он переживал за так свой меч. Каждый по-разному любит какую-то вещь, тоже это как бы нормально. I'm sure that comforts the farmers. If I knew where to look, it would be in my hand now. Near Lake Callanhad. Perhaps those words are empty, but thank you all the same. Это получается все? Блять, так я только что квест, блять, взял. Получается, мне надо самому инициативу проявлять, чтобы квесты взять, потому что я, походу, поскипал квесты, наверное, нет? Там скипнул. Или нет? Спутник. Нам не покажут. Ну да. Или покажут. Ебануться, что за хуйня? А где это озеро? Угу. Ладно. А ну стой, с тобой еще раз. Так, я понял. Ну ладно, посмотрим по поводу квеста. Секунду. To put it lightly, no one has a place here. Our farmers wish to be merchants. The merchants dream of being nobles, and the nobles become warriors. No one is content to be who they are. What does that accomplish? The farmer who buys a shop is never a merchant. He is always a farmer turned merchant. He carries his old life with him as a turtle carries its shell. Happiness is fragile. Nothing can be built upon it that will last. Only duty endures. You can learn to find it in doing your duty, in serving your people. There is no need to search for it. Shall we move on? There is interesting food here. You have a thing. It doesn't have a word in the Kunari tongue. Little baked things like bread, but sweet and crumbly. I don't know what that means. None of my teeth are sweet. Those little baked things, however. We have none of those in my homeland. This should be remedied. Shall we move on? Perhaps. It's strange to be in a crowd and hear a language that is not your own. To see faces that are and aren't like yours. I miss the smells of Saharon. Tea and incense and the sea. Ferelden smells of wet dogs. True. I was trying to forget that part. Shall we move on? Так, ну что, остался Алистер, нытик. Короче, бля, у меня в голове до сих пор такая херня, то что, возможно, я скипнул как-то. Ну ее или ее, возможно нет, окей. Теперь ты, сука ебаная. Последняя. Давай. Получай, сладкоежка ебучая, на. Чё нахуй? И чё, реально? Нет, во-первых, это верни. Обязательно место. А вот это? Нахуя. А чё ты за подарок это не засчитала, мразь? Почему другие его не взяли тогда? Ой, блять, у нас все очень хуёво, кстати. Мы полные жопе, господа. Ебать, как коробочки спасают. Да, места у меня вообще нету. А куда это все тратить, я не понимаю. Я не понимаю, но когда-нибудь пойму, нет? Бля, не ебу, как вот это все избавляться от этого. Ну окей. Подожди, а ты? Оружие. Возьмешь вот это? Ну, блядь, оно слабее. Но, кстати... А я потяну? Блядь, я не потяну. Тогда нахуй иди. Ну, чё, будем с этим общаться, дурачком? Что ты получаешь? Телосложению.
Ебать, у него меч светится! Радужная ты хуйня. Эпилепсию можно словить. Бабочки еще сзади. Бля, подожди, я ж могу себе этот меч забрать, нет? Such as they are. Others, yes, but not yourself. I need someone who's trained first as a warrior. It's as much about discipline as anything. I guess if I'm going to give up Chantry secrets, I may as well go all the way. Send whoever you want trained to me in camp, and I'll see what I can do. Так, хорошо. Such as they are. Нахуй мне каждый раз этот вопрос появляется, я не понимаю. Never what? Had a good pair of shoes? Oh, so that's what we're talking about. Well, if you really want to know, you tell me first. And apparently you have no shame as well. Well, all right, I'll play along. I myself never had the pleasure. Not that I haven't thought about it, of course. But, you know. Oh, that's funny. Your cruel japes will be remembered, sir. If you hear sobbing later, that's me crying myself to sleep. I've been told that. But your telling me gives me a wound that will last forever, I tell you. Блять, клоуна строит тут из себя. Lunch makes everything better. Oh, look, I have cheese. Я тут про секс с ним общаюсь, он выебывается. Something on your mind? Of course. You mean other than becoming a Grey Warden? You know, I asked Duncan this too, and all I got was, you'll see. Oh, it's not that Duncan wants to keep it a secret, it's just that the Grey Wardens don't discuss it much. I gather it's not a pleasant topic. The first change I noticed was an increase in appetite. I used to get up in the middle of the night and raid the castle larder. I thought I was starving. I'd slurp down every dinner like it was my last. My face all covered in gravy. When I'd look up, the other Grey Wardens would stare, then laugh themselves to tears. Really? I saw you eating dinner the other day. Savage. Ah yes, the classy camaraderie of two men traveling out in the open. I take it you were like this before the joining then. Oh, and then there were the nightmares. Duncan said it was part of how we sense the Darkspawn. We tap into their, well, I don't know what you call it, their group mind. And when we sleep, it's even worse. You learn to block it out after a while, but at first it's hard. It's supposed to be worse for those who join during a blight. How is it for you? Some people never have much trouble, but that's rare. Others have trouble sleeping their entire life. They're just more sensitive, I suppose. Everyone ends up the same, though. Once you reach a certain age, the real nightmares come. That's how a Grey Warden knows his time has come. Oh, that's right. We never had time to tell you that part, did we? Well, in addition to all the other wonderful things about being a Grey Warden, you don't need to worry about dying from old age. You've got 30 years to live. Give or take. A taint. It's a death sentence. Ultimately, your body won't be able to take it. When the time comes, most Grey Wardens go to Orzammar and die in battle rather than waiting. It's tradition. Бля, 30 лет прожить, ты шо, ебанутый? Бля, какая же это параша. And you wondered why we kept the joining a secret from the new recruits. Well, there you have it. I suppose it is. We're the only ones who can stop the blight, however. Is there a price too high to pay for that? You know, Duncan, he started having nightmares again. He told me that in private. He said it wouldn't be long before he'd go to Orzammar himself. I guess he got what he wanted. I just wish it had been something worthy of him. We can look forward to ending the blight. That's what's supposed to make this worth it. На самом деле я хотел сказать, так ему и надо. Он типа заслужил, он по факту заслужил. Мразь ебаная, которая скрыла. Блять, я как будто гном какой-то. Я играю за гнома или за эльфа? Хули такой маленький? И вообще, если уже становиться стражем этим, блять, то 70 лет, чтобы прожить до 100 лет тогда, тридцатник. Это такая пизда.
Я недоволен, конечно. I didn't know them for very long, but I guess it was longer than you. You never met them all, did you? They were quite a group. Actually, they felt like an extended family since we were all cut off from our former lives. We also laughed more than you'd think. There was this one time... Well, you probably don't want to hear stories about men you didn't know. Just one, a man named Teramel. He kept to himself mostly. I got the impression that his life before the Grey Wardens was unpleasant. There was one Grey Warden who came all the way from the Anderfells. What was his name? Gregor. He was a burly man with the biggest, fuzziest beard you've ever seen. And the man could drink. He drank all the time, but he never got drunk. Finally, we all made a pool to see just how many pints it would take to put him under the table. Oh, I honestly doubt it. You might have tried, but this fella had a supernatural constitution, I swear. Anyhow, we never did find out. He said he'd drink a pint for every half pint that the rest of us drank. He was still going by the time the rest of us were passed out. I'm told that Duncan walked in later on and saw us all passed out from one end of the hall to the other, and Gregor still drinking. Duncan laughed until he nearly... Until... Yes, I suppose so. I thought I was done with this, but it just struck me that I have nothing to remember Duncan by. Nothing at all. There's no body, not even a token of his that I could take with me. That must sound really stupid to you. I just would have liked something of his to take with me, that's all. Well, there's no use in moaning about it, is there? He's gone. Let's just go. Ты каждый раз это говоришь, а потом опять ноешь. Ну, как бы я все понимаю, ну, бля, надо отпускать. А то ты так себя и в могилу загонишь, если будешь каждый раз вспоминать. I'm wondering something. I'd like to know your thoughts about some of our traveling companions. Блять. Ну давай, я что, здесь еще одну серию пробуду? I've got this nefarious plan to go around to each of them and secretly tell them all the nasty things you said. That way they'll mutiny and I shall become the group leader. Но, кстати, на самом деле такое может быть. И я говорю, он клоун ебаный. Ouch, now I'm wounded. Look at me, bleeding all over the place. You're just not very nice, are you? Seriously though, I'm only curious. I've had enough time to form my own opinions, and I just want to see if yours are any different. Just try and stop me. Let's see, where should I begin? Ну давай, с Маргариты начнешь. The way he looks at me with those eyes, creepy. And he's so quiet for someone so big. I know. The more I talk to him, the more it seems like his philosophy is not so vile as the Chantry describes it. It's an odd thing to think, and yet he killed all those people. He doesn't even deny it. Doesn't that bother you? I'm not so sure that his regret means the same as it would for us. The Kunari sense of honor is a bit hard to grasp. For me, anyway. What about Liliana? Is she crazy? Or do you really believe... Да она ёбнутая еще, блядь, как? Ты не представляешь, ты еще ее не знаешь, как я знаю. Ну, блядь, на самом деле, как не относиться к ее ёбности, но на самом деле это может быть неправда. То, типа, знает. Maybe you're right. It's not as if she could have known that we needed help so desperately after all. Yet, there she was. I don't know what to make of her. If you look at her when she doesn't see you, she just looks so sad. I almost feel guilty taking her away from her life. Yes, I know. Still, I feel badly for her. Morrigan, do you trust her? Think about it. Maybe Я ее потрахиваю. Я, сука, ошибок наделал. Морриган даже не смей трогать, сука. Маргарита моя. Hello, have you met her? I think she'd need a reason not to betray us. Ты так говоришь, как будто ты ее знаешь, то что так уверен, что она нас будет предавать. Даже немножко заикнулся. Бля, я уже на самом деле так устал, я, если честно, даже вырубаюсь что-то. Well, there is that. Just tell me one thing. Is it true what the others say? Do you have a thing
going with Morrigan. Tell me it's not true. Кто говорит? Вот объясните, как вы это все обсуждаете, если я возле вас нахожусь? Или когда я потрахиваю, вы это обсуждаете? А если бы я трахался с рыжей, ты бы про рыжую намекнул? You think we have better things to do all day than talk about you? Ну, если это обсуждают, то да, вам есть чем... Ну, вам нечем чем заняться, вы это обсуждаете, блядь. Oh, someone's a little touchy, eh? Attacking my manhood and everything. That must mean it's true. Well, fine. It's your funeral. Enough. I think my curiosity is sated. Let's get back to it, shall we? Но по сути он мало высказался своей, так сказать, мнение обо всех. Но... Как бы... Блять, у меня так бесит своим вот этим клоунством. Ну, типа, реально, я не сожалею, что избавился от него. Типа, я даже горевать не буду, если он съебется. Как бы, посмотрите, как его приодел. Он еще возмущается. И я как бы... По сути, ну а почему он спрашивает? Он ревнует или что, реально? Блять, ебанат какой-то. Все ебанаты здесь. Можно убить напарников? Все, теперь у него будет меч-бабочка. Алистер не заслуживает этого меча. А вот он заслуживает. Бля, почему я такой маленький? Как так получилось, если я сделал маленьким? Вот этого я не понимаю. Там же вообще про рост ничего не было. Так, ладно. Давай к Маргарите. Если ничего не будет, идем общаться с тем типом. И все. Ну, бля, я, смотри, я со всеми отношения наладил. Ну, бля, места вообще по сути нету. Ночью выкидывать надо. Ну, понятно, что еще броня занимать место, но у меня еще куча вот этого всего. Бля, по сути, я ж могу надевать вот это все. Получается. Я не собираюсь ей дарить. Бля, дайте я сохранюсь, чтобы перезагрузиться, вдруг что. Все, я понял, надеть нельзя, окей. Бля, тут просто много чего я бы повыкидывал на самом деле. Почему я такой маленький? Ладно, в пизду их уже всех. Идем общаться с тем типом. Кто он такой вообще? Where are my manners? The name is Levy Dryden. Did Duncan ever mention me? Levy of the coins? Levy the trader? Oh yes, for years. Considered him a friend, I did. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. Но я уже вижу по лицу, что он пиздобол еще тут. But I know he would want his work carried on, his pledge fulfilled. It's a bit of a tale, that is, but I'm the one who brought the Grey Wardens back to Ferelden. Well, I was one of the ones. There were a lot of us. Maker's breath, I'm a bit nervous. Honoured to be here, really. After King Marek freed us from the Orlesians, the Grey Wardens begged the King's permission to come into Ferelden, some sort of internal business. Me and a mess of other Warden sympathisers spoke on behalf of your order. Tan Loghain was very much against letting Orlesian Wardens in the kingdom. But Marek, Andraste, bless him, was a fair-minded monarch and he let them in. So that's why I was there when the Wardens and their leader Genevieve presented herself to the king. The first Wardens in Ferelden in over a century. Proudest day of my life, that was. Duncan was a bit of a scamp back then. We were of an age and struck up a friendship. The king himself went with the Wardens on their mysterious business. When he returned, he rescinded King Ardland's decree, and the Wardens came back to Ferelden for good. People say it's because the Wardens have become terribly unpopular, just soaking up ties and not doing a bleeding thing for the kingdom. I say that's bollocks, as recent events have shown. Marek was a bit of a visionary, a powerful mind, that one. In his travels with the Wardens, he must have seen how important their cause was, and been moved by it. There was some talk at court that he did it to improve relations with Orzammar. That might have factored into it, but make no mistake, King Marek was a giant among men. My family, well, past a bit checkered to see. Nobles look at us with disdain. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last Warden commander of Ferelden back when the Wardens were known as freeloaders.
So King Arlen banished the wardens, and he took House Dryden's land and titles. Hard to say. After King Arlen died, there was a civil war, loads worse than this one, and our family was on the run, hunted by enemies, with nary a friend in the world. But Drydens are tough. We rebuilt, became merchants, and we never lost our pride. I asked for the truth. My family reveres Sophia Dryden. We know she died at the old Grey Warden base, Soldier's Peak. We want evidence to clear her name. It won't restore our land or our titles, but it'll restore our honor. Well, no one's been to Soldier's Peak since Arlen's days. At least none that's come back. I spent years mapping the maze of tunnels to the peak, and I found the way a few years back. So I went to Duncan, I did, and I said that he could reclaim the old base and my family could have its honor. Darkspawn surfaced in southern Ferelden, and Duncan got plenty busy recruiting new wardens and meeting with good King Caelan. Duncan said he would help after the Battle of Ostagar. Said there might be useful things at the peak, but he never had the chance. Soldier's Peak is strategic and symbolic importance. Duncan said that it would be worth it right there. He also hoped to recover lost warden history and perhaps a few old relics. No one knows what's up there now. I can pick my way through the tunnels at the base of Soldier's Peak, but the place, well, they say it's haunted, and it'll be dangerous for certain. Will you think on it at least? 1,000 blessings upon you, Warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Ну, посмотрим в итоге, чем закончится эта история. Но предполагаю, что он пиздит нормально так. Нарушение долга. Крепость. Мор. Что-то я не понимаю прикола. А где оно? А, это и есть DLC. Все, я понял, хорошо. Буду знать. Так, ну что, давай с этим общаться. Бля, я просто в ахуе, я засыпаю просто. На самом деле. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment! And there you have it. Oh, certainly, I can do that for you. Так, подожди. А, у вас в общем все вместе, да? Да я что-то продам, блять, нахуй. Я не знаю, ну место как-то надо. Кристаллы как бы красивые. Но что они будут давать такое нормальное, я не ебу. Просто место надо освобождать, из-за этого надо и продавать. Я просто не ебу, что оно мне даст. Это мне нахуй не надо. Бутылка, но у меня нету яда, я продам, мне как-то похуй. Просто место надо освобождать. Блять, книги, я ж книги еще не прочитал ни разу. Не ебу, что это. Или оно уже записано у меня. Просто я не понимаю, как оно вообще сделано. А, я себе только что повысил. Задание выполнено? Какое задание? Колдовство? Это типа все? Так, пора повысить силу. Что я хотел? Бля, у меня только 6 уровень. Бля, реально, что я хотел? Секунду. Бля, я не ебу, что мне надо прокачивать. Мне магию надо, силу и хитрость. Схуяли. Что я прокачал? Блять, я что-то скипнул, я тебе отвечаю. Я хочу ледышку себе взять. Ледышка не поставилась, все. Тут обмен пошел. Вместо этого, иди нахуй. Я не понял прикола. Но вот это понятно. Почему я не повысил хуйни свои характеристики?
Блядь, что-то залагало, да? Я гений. Короче, я так понял, потом можно будет эту книгу прочитать. Ладно. Enchantment. Ебать, как оно тут вообще работает. Только эти предметы можно заколдовать. Ну да, видишь, все же я был прав. Вот эти штуки это заколдование. Ну, логично. Огня, электричество, электричество. Ну да, электричество. Что мне делать? Все получается. Это все. Теперь у него электрический меч еще. Ебануться, у него и так он светится, теперь еще молнии светится. Ебать, я ему только что создал ебейшее оружие. Но у меня такого оружия пока что нету. Ну, короче, не вижу смысла что-то куплять пока что. У меня все равно нету, и все равно, походу, только у него это купляется. Тут многое можно продать вообще, по сути. Но тут, блядь, еще занимают вот эти фигни. Мне кажется, а может и не... Нет, занимают, как ни крути. Ну ладно. Потом еще оружие, броня занимает, блядь. Какого хуя я не прокачался в навыках, я не понимаю. Вот, блядь, нихуя из этого не прокачалось. Блядь, пиздец, просто впустую перевел. Или залагало из-за того, что я вышел, или оно изначально так было. Так, все. Получается... А что получается? Я не ебу, что по миссиям, куда идти? Но я выбрал меч, погнали по меч, я не знаю, пошли куда-то, посмотрим, как оно будет. Ну, я должен еще отряд выбирать каждый раз. Let's go, а вы идите нахуй. Вы у меня мощные, а эти нет. Опа, еще одна DLC появилась. Так я же не ебу, куда идти, блядь. Секунду. Так, короче, смотри, если я правильно помню, то меч находится, короче, вот здесь получается, смотри. Берем вот этих всех засранцев. И меч находится вот здесь. Если я не ошибаюсь. Но сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Надеюсь, он там находится. Ну, короче, со временем карта будет обновляться. Вот эти, короче, золотые, это 3D DLC. Так, ну чё, миссия тут твоя тут? Но он сказал... О, я помню, что он говорил возле какого-то озера. Мародер. Не ебу, ладно, давай. Видишь, меч. Why, you looking to buy one? A Q what? Oh, is he? Well, that's... see, I'd like to sell you one, but I don't, have any myself. I got part of a glove the wolves didn't chew too badly, though. I think it was a glove, anyway. I know, don't say it, I got cheated. I knew the guy who was here before me. He sold me this spot. Said he found giants and all kind of crazy valuables. He didn't mention that he'd taken everything but the bones and the dirt already. His name's Ferrin. Squirrely little bastard, if you ask me. Which you didn't, but I said it anyway. No, that's some freeholder or other. He just sold me the looting rights. I'm not building a house here or nothing. He was going to Orzammar, he said. I imagine he's gotten there by now. If you find him, tell him I sent you. It'll scare the piss out of him. Так. И что получается? Но мы продвинулись. Я правильно продвинулся. Короче, не знаю, насколько оно растянется, но потом, в следующей серии, я хочу вот этот квест выполнить. В Венете гляну, где оно находится, а то я не понимаю на самом деле. Хотя вот мне показываются. Блять. И этим, короче, надо отнести. Заодно получается. Так вот, где оно находится, оно как раз тут написано. Ладно, это в следующей уже серии. Ну что, погнали? Нет, не погнали. Я ж могу переключаться, получается. И могу уже использовать книгу. И ты прокачался, получается. Нет, все. Все же, короче, эта херня не прокачивает. Оно дает тебе уровень, но вот эти характеристики не появляются. Но ты можешь из этого что-то прокачивать. Короче, я тебе прокачаю парное оружие. Не, у тебя не будет парного оружия. Ну давай, я не знаю, двухручное оружие. У тебя вроде двухручное сейчас на данный момент. Давай вот это, да, окей. Все. Ну побежали, давай сохранимся. Погнали искать его меч.
Посмотрим, что найдем. Блять, я маленький. Наверное. Подожди, а что, не туда идти? А куда идти? What is that smell? Сюда идти? Бля. Ладно. How deep is this lake? You're not looking to get across to the tower, are you? Because I have strict orders not to let anyone pass. А, мне как раз махом туда надо идти. Oh, you're a Grey Warden, are you? Prove it. Yes. Oh, a Grey Warden seal. Aha. So you're claiming to be one of those. You know, I have some documents too. They say I'm the Queen of Antiva. What do you think of that? Дура, ты просишь доказательства, я тебе показываю. Как еще должен доказать? Ты что, тупица? Don't question royalty. Anyway, it was nice chatting with you. Now, on your way, right now, go. He won't know if you never get in, will he? Oh, I've outsmarted you. If I were more flexible, I'd pat myself on the back. Блять, он мне Алистера напоминает. Точь-точь, ты не его брат? Такой же, сука, клоун. Is that bad? Look, I'm... А, сразу засал? Засала, сучка моя, да? Короче, я могу теперь к башне пойти, к магам. Получается, она теперь доступна для меня. Интересненько. Но потом, нам надо найти сначала меч. Подозрительный говорец. Ну, у них меч по-любому. Oh? What was this about? I worried this might happen. I hoped it wouldn't be you who came for me. I have no choice. Forgive me, Warden, but I cannot go back with you. Но какой-то я квест начал выполнять, оказывается, случайно. Как же, сука, неожиданно драка началась. Так, секунду, что-то я запутался. Ну давай сразу шестерка. Покажи мне на все, что ты способен. Бля, меня вырубили. Ты чё, мразь, там стреляешь? Вот этого стреляй. А то он что-то охуело конкретно. Мне не нравится этот огонь, на самом деле. Он самый бесполезный. Ты ранишь своих. И еще надо ближе за тебя подходить. Ну чё там? Все? Что это было только что? Мать! Прекращай. Задание обновлено. Какое, блядь, задание обновлено? Что, сука, я сделал? Я нашел типа? Все, я понял, да, вот это первое место. Окей, я понял. Хорошо. А где меч мне искать? Алло. Никто не хочет подсказать мне случайно. Well, look at this. I remember taking you across when you left with that fella Duncan. And now you're a Grey Warden. My pap used to tell me stories about them. Templars took the boat. I don't got a clue. They wouldn't tell me. Gregor just came down and said, "Don't you worry, Kester, we got it all under control, we do." Didn't say nothing else. And then he puts Carol in charge of my boat. Lissy, named for my grandmum she was. I told you, they didn't tell me nothing. And if I know they're mages, I'm better off keeping out of their business. If I had to guess, I'd guess it had to do with magic. But the tower's always got something to do with magic. Do I look like a Templar? A mage? Why would they tell me anything? You're too kind. Так я уже договорился. Я заранее с ним поговорил, как бы уже на изи. You're the Grey Warden, aren't you? Exactly who I was hoping to meet. I represent a collective of mages interested in going about their lives without the constant scrutiny of the Chantry. The collective is a self-policing guild of mages who simply want to be left alone. We mean no offense to the Chantry, but we would rather live on our own terms. Next to me, and in every major settlement,
you will find an inconspicuous sack containing requests from mages all over the land who need the assistance of someone skillful and discreet. Thank you, my friend. We have agents in every major settlement to reward you for work done on behalf of the collective. Make us smile upon you. Чё, какой-то квест, да, получается, или чё? А то, блядь, с ним что-то поговорил. Так, я какого-то хуя запутался, блядь, что мне сделать? Что-то я не понимаю, мне надо меч найти. Good day. Good day, and welcome to the Spoiled Princess. Is there something I can get for you? It was my father's idea. He ran the inn before me, and he named it for my sister. She was his little princess. Princess decided the country was too dull for her and moved to Denerim. More glamorous, she said. Well, she was found murdered, robbed of all the trinkets my father bought her with his hard-earned money. My father died of shock and heartbreak. Mother stopped eating, and I got the struggling inn. The name stuck. That's the story. Of course, what would you like? Ну, блин, с этим ничего не сделаешь, как бы. Вот и все. Это все, что я могу сказать. Понятно, ладно. А тут что? Так, мать, за дело. Буава. Любовное письмо. Я уровень повысил. Себе же. А, это уровень повысил. Бля, он заебал на самом деле вот эту хуйню использую каждый раз. Успокойся. Так, теперь я могу, да? Получается, вот так вот. И силу будем прокачивать. Теперь я могу оборотень выбрать, да? Или мне не обязательно? Короче, я так подумал, то что целителя я не буду. Оборотень это, конечно, интересно, но превращение там говно. Я как бы предполагаю уже и знаю, какие будут там превращения. Они говно, они мне не нравятся. Вот воин-чародей это как раз про меня. Потому что я сражаюсь и в ближнем бою, и я чародей. И маг крови это имба. Тоже тут всего лишь можно два, так сказать, взять этих специализаций. Но мы пока что трогать не будем. Мы будем ждать. Ждать, пока откроем что-то из этого. Чтобы меня прокачать? Да вот это я прокачаю. Тут броня намного мощнее, чем вот это. Ну типа все. Поменял навык. Стал мощнее. Посмотрим, как оно будет. Любовное письмо. Что за любовное письмо, кстати? Я получил только что. Так, ладно. А ну-ка. Подозрительный посетитель. Так, ладно. А тут что? Тут ничего. Я что-то не понял по поводу... По поводу этой, как меч найти мне. Или мне надо куда-то отправиться. Я просто говорю, я засыпаю и я могу скипнуть. Короче, знаешь, что я понял? То, что не надо здесь ходить и выполнять эти миссии. То есть ты со временем наткнешься на эту миссию и выполнишь. Или один пункт из этой миссии случайно же наткнешься. А я наткнусь, потому что я все изучаю и я наткнусь со временем. Потому что здесь я изучил все. Здесь больше некуда идти, а другие локации пока что не открыты. Тоже мы вот сейчас уже будем серию заканчивать. Мы немножко продвинулись, прокачались. Сейчас мы выберем, получается, первое место, кому я пойду. И давай, наверное, я пойду к магу. Во-первых, потому что я здесь, и я говорил еще в какой-то там из серии, что я хочу пойти к магам. Изначально. Потому что я маг, вся херня, и пойдем, короче, к магам. Конечно, оно не отмечается, это, конечно, обидно. Ну ладно. Все, погнали, let's go. Oh, hello. It's you again. Come to chat a little, have you? Come along, I suppose. Ну, поплыли, получается. Теперь мы идем по сюжету к магам. У них какая-то жопа там произошла. И придется сейчас выяснять. Ну, давай. Тоже все, я понял, как тут работают топ-миссии. То есть, ну, они, во-первых, быстро выполняются. А если не быстро, то ты наткнешься на них рано или поздно, если будешь изучать мир. Ну, то есть, даже если ты будешь идти по сюжету, то ты на них наткнешься.
Потому что рано или поздно ты пойдешь на эту локацию, если ты будешь все изучать, ты попадешь туда. Я так пафосно зашел. О, пидор! Well, look who's back. A proper Grey Warden now, are we? Glad you're not dead. Perhaps. Now we're dealing with a situation that doesn't involve you, Grey Warden. I shall speak plainly. The tower is no longer under our control. Abominations and demons stalk the tower's halls. We were too complacent. First Jowan, now this. Don't think I've forgotten your role in Jowan's escape. How exactly? He is one man in all the world, and we have no way to locate him. It set a dangerous precedent. I should have been more vigilant and urged Irving to be more wary. I can only hope that someday Jowan gets what he deserves. But right now I have other pressing concerns. We don't know. We saw only demons. Короче, это мой дом, верно? А то я просто не знаю, где он был, этот дом. Но получается, это мой дом. Окей, я не сразу допер, потому что, ну, что-то я уставший, все, не еби мозги мне. But I cannot risk more of my men. The doors remain shut, and they will protect us for now. We do not mean for the doors to stay closed forever. Everything in the tower must be eliminated. I have sent word to Denerim, calling for reinforcements and the right of annulment. The right of annulment gives Templars the authority to neutralize the Mage Circle. Completely. This situation is dire. There is no alternative. Everything in the tower must be destroyed so it can be made safe again. No one could have survived those monstrous creatures. It is too painful to hope for survivors and find nothing. And what was I to do? Leave the door open as the abominations poured out? The mages are lost. It is something we must accept. Denerim must have received our message. It cannot be much longer. If, by some miracle, you destroy the abominations, yes, the Templars will join your army. Without word from Denerim, I must determine our course. Surely destroying Darkspawn is a worthy goal. We have nothing to offer you, but gratitude and service. I have heard the tower holds many valuable artifacts. I expect we'll have to consider them lost or destroyed. Или будут спизжены. A word of caution. Once you cross that threshold, there is no turning back. The great doors must remain barred. I will open them for no one until I have proof that it is safe. I will only believe it is over if the first enchanter stands before me and tells me it is so. If Irving has fallen, then the circle is lost and must be destroyed. May Andraste lend you her courage, whatever you decide. Так, игра решила сохраниться, и у нас с ним договор. Но посмотрим, что у нас получится, я не знаю. Поговорить можно с тобой еще? Yes, was there something else you wanted? Желательно все. As I said, I do not know. Perhaps you will find answers in the tower. The tower has been quiet for a while. I suppose I have time to answer your questions. Carol. He's generally a good lad, but a little strange, yes. He should probably be in Denerim, but I could spare no one else. My history does not concern you. I am sure you have better things to do than pry into someone else's personal life. Do not misunderstand. Ты давай мне не груби, а то я тебя зарублю. I do, however, see that the right of annulment may be necessary. An unprepared village or town would be devastated should even one abomination chance upon it. We cannot allow it. And the mages, if any live, I do not know what they may have become.
We may have to kill them to be certain. Так, я понял, окей. Сейчас уже будем заканчивать, прямо сейчас. Да, не знаю, зачем мне это все, ну ладно. Так, ладно, с тобой нельзя. С тобой можно, да, пообщаться? This is too cruel. I would not subject even an animal to such a terrible fate. Ну ладно, давайте заканчиваем на этом серию. В следующей серии начнем общаться с ним и потом будем спасать всех. Вот такая получилась серия, ребяшки. Пообщались, прокачались. Вот. Ну и все, продвинулись немножко по сюжету. Все, мне просто нечего рассказывать. Даже уже в следующей серии мы наконец-то будем играть в сюжет. Все. Подписывайся, комментируй, ставь лайк. Не забывай нажимать на колокольчик, подписывайся на ТикТок. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо и всем пока.